Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Hungary will take in all refugees fleeing the war in the Ukraine, but will continue to keep its borders closed to illegal immigrants, said the Minister of Foreign Affairs and Trade, Péter Szijjártó, at the UN Human Rights Council General Assembly in Geneva. He said that the Hungarian government must guarantee that the country's inhabitants can live in peace and security, and that there can be no compromise on this issue. In this context, he identified 3 tasks to guarantee the security of the Hungarian people and to ensure that Hungary does not drift into war and that the people of Hungary do not pay the price. He said that significant forces of the army had been redeployed to the eastern border region and that in order to minimize the risks, no soldiers or weapons would be sent to Hungary and no transfer of lethal weapons would be allowed. The Palestinian Authority Prime Minister warned the Israeli leadership against moving Ukrainian refugees arriving in Israel to Jewish settlements in the West Bank. Addressing a Palestinian cabinet meeting, Mohammed Stajeh accused Israel of exploiting the war in Ukraine to recruit new settlers in the form of refugees, while accusing the international community of double standards with regards to the Palestinians and the situation in the Ukraine. In recent weeks, the Israeli authorities have transferred several Ukrainian families fleeing the fighting to Jewish settlements in the West Bank, including Sichar, south of Nablus, where they have repeatedly attacked Palestinians and damaged Palestinian property, recalls the newspaper. Israel, which murders, arrests and intimidates our people, is not fit to talk about world peace while it occupies our land by force, said Stajeh. The deployment of NATO peacekeepers to Ukraine could lead to a direct confrontation between Russia and the alliance, said Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Our Polish colleagues have already announced that the NATO summit is approaching and peacemakers are to be sent to the Ukraine. This will be the most direct clash between Russia and NATO's armed forces, which everyone not only wanted to avoid, but said would never happen in principle, said Lavrov. He said that the negotiations between the Russian and Ukrainian delegations were making a difficult progress, which he said was because Kyiv was constantly changing its position. It is difficult to get away from the impression that Ukraine is being held hostage by its American colleagues, for whom it is simply not to their advantage that the process of negotiations should end quickly, said Lavrov. The solution is not armament but peace building, according to Pope Francis, who spoke again about the situation in Ukraine during a general audience on Wednesday. Ukraine's ambassador to Italy described a possible visit by the head of the church to Kyiv as dangerous for security reasons. Pope Francis asked the audience to pray that world leaders would understand that buying weapons and making weapons is not the solutions. The only solution is to work together for peace. The 85-year-old Pope said that the hatred of war was instilled in him by his grandfather, who fought on the front lines of the Pyayev River in the First World War and personally experienced the devastation of war. And finally, for the weather, we can expect plenty of sunshine and dry weather on Friday. There is a chance of light frost in a few places at dawn. During the day, we can expect pleasant temperatures between 16 and 21 degrees Celsius. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn wird alle Flüchtlinge, die vor dem Krieg aus der Ukraine fliehen, aufnehmen, aber seine Grenzen für illegale Einwanderer weiterhin geschlossen halten, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó bei der Generalversammlung des UN-Menschenrechtsrates in Genf. Die ungarische Regierung müsse garantieren, dass die Einwohner des Landes in Frieden und Sicherheit leben können, und in dieser Frage dürfe es keine Kompromisse geben. In diesem Zusammenhang nannte er 3 Aufgaben: die Sicherheit des ungarischen Volkes zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass Ungarn nicht in einen Krieg abdriftet und die Menschen in Ungarn nicht den Preis dafür zahlen. Er erklärte, dass bedeutende Kräfte der Armee in die östliche Grenzregion verlegt worden seien und dass zur Minimierung der Risiken keine Soldaten oder Waffen nach Ungarn geschickt und keine tödlichen Waffen transferiert werden dürfen.
Der Ministerpräsident der palästinensischen Autonomiebehörde warnte die israelische Führung davor, ukrainische Flüchtlinge, die in Israel ankommen, in jüdische Siedlungen im Westjordanland umzusiedeln. In einer Rede vor dem palästinensischen Kabinett beschuldigte Mohammed Stage Israel, den Krieg in der Ukraine auszunutzen, um neue Siedler in Form von Flüchtlingen zu rekrutieren, und warf der internationalen Gemeinschaft vor, in Bezug auf die Palästinenser und die Lage in der Ukraine mit zweierlei Maß zu messen. In den letzten Wochen haben die israelischen Behörden mehrere ukrainische Familien, die vor den Kämpfen geflohen sind, in jüdische Siedlungen im Westjordanland gebracht, darunter Yichar südlich von Nablus, wo sie wiederholt Palästinenser angegriffen und palästinensisches Eigentum beschädigt haben, so die Zeitung. Israel, das unser Volk ermordet, verhaftet und einschüchtert, ist nicht in der Lage, über den Weltfrieden zu sprechen, während es unser Land mit Gewalt besetzt, sagte Stage. Die Entsendung von NATO-Friedenstruppen in die Ukraine könnte zu einer direkten Konfrontation zwischen Russland und dem Bündnis führen, sagte der russische Außenminister Sergei Lavrov. Unsere polnischen Kollegen haben bereits angekündigt, dass der NATO-Gipfel näher rückt und Friedenstruppen in die Ukraine geschickt werden sollen. Dies wird der direkteste Zusammenstoß zwischen Russland und den NATO-Streitkräften sein, den alle nicht nur vermeiden wollen, sondern von dem alle sagten, dass er im Prinzip nie stattfinden würde, sagte Lavrov. Die Verhandlungen zwischen der russischen und der ukrainischen Delegation kämen nur schwer voran, was daran liege, dass Kiew ständig seine Position ändere. Man kann sich nur schwer des Eindruckes erwehren, dass die Ukraine von ihren amerikanischen Kollegen als Geisel behandelt wird, für die es einfach nicht vom Vorteil ist, wenn der Verhandlungsprozess schnell beendet wird, sagte Lavrov. Die Lösung liegt nicht in der Aufrüstung, sondern in der Friedenskonsolidierung, so Papst Franziskus, der am Mittwoch bei einer Generalaudienz erneut auf die Situation in der Ukraine einging. Der Botschafter der Ukraine in Italien bezeichnete einen möglichen Besuch des Kirchenoberhauptes in Kiew aus Sicherheitsgründen als gefährlich. Papst Franziskus bat die Zuhörer dafür zu beten, dass die Staats- und Regierungschefs der Welt verstehen, dass der Kauf von Waffen und die Herstellung von Waffen keine Lösung ist. Die einzige Lösung ist es, gemeinsam für den Frieden zu arbeiten. Der 85-jährige Papst sagte, der Hass auf den Krieg sei von seinem Großvater eingeimpft worden, der im Ersten Weltkrieg an der Front am Fluss Piave gekämpft und die Verwüstungen des Krieges am eigenen Leib erfahren habe. Und schließlich zum Wetter. Am Freitag ist mit viel Sonnenschein und trockenem Wetter zu rechnen. In der Morgendämmerung kann es an einigen Stellen leichten Frost geben. Tagsüber sind Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad zu erwarten. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הונגריה מקדמת בברכה את כל הנמלטים מהמלחמה באוקראינה, אך ממשיכה לשמור על גבולותיה סגורים בפני מהגרים בלתי חוקיים, כך אמר שר החוץ פטר סיארטו למועצת זכויות האדם של האו"ם בז'נבה. כפי שאמר, ממשלת הונגריה חייבת להבטיח שתושבי המדינה יוכלו לחיות בשלום ובביטחון, ואין להתפשר בנושא זה. הוא מנה 3 משימות בהקשר זה: להבטיח את ביטחון העם ההונגרי, שהונגריה לא תיסחף למלחמה, ושהמחיר לא ישולם על ידי תושבי הונגריה. לדבריו, כוחות משמעותיים של הצבא נפרסו מחדש לאזור הגבול המזרחי, וכי על מנת למזער את הסיכונים לא ישלחו חיילים וכלי נשק, ולא תתאפשר העברת נשק קטלני דרך הונגריה. ראש ממשלת הרשות הפלסטינית הזהיר את ההנהגה הישראלית שלא להעביר פליטים אוקראינים המגיעים לישראל להתנחלויות יהודיות בגדה המערבית. בנאום בישיבת הקבינט הפלסטיני מתח מוחמד סטאג'ה ביקורת על ישראל על כך שניצלה את המלחמה באוקראינה לגיוס מתנחלים חדשים, תוך שהוא האשים את הקהילה הבינלאומית בסטנדרטים כפולים עם הפלסטינים והאוקראינים. בשבועות האחרונים העבירו הרשויות הישראליות כמה משפחות אוקראיניות שנמלטו מהלחימה להתנחלויות יהודיות בגדה המערבית, כולל יישוב יצהר מדרום לשכם. משם תקפו שוב ושוב פלסטינים ופגעו ברכוש פלסטיני, כך דווח בחדשות. ישראל שהורגת, עוצרת ומפחידה את עמנו אינה כשירה לדבר על שלום עולמי בעודה מחזיקה את ארצנו בכוח, כך אמר סטאג'ה.
שומרי השלום של נאט"ו באוקראינה עלולים להוביל לסכסוך ישיר בין רוסיה לברית, אמר שר החוץ הרוסי סרגי לברוב. עמיתינו הפולנים כבר הודיעו כי פסגת נאט"ו מתקרבת וכי יש לשלוח שומרי שלום לאוקראינה. זה הסכסוך הישיר ביותר בין רוסיה לכוחות המזוינים של נאט"ו, שכולם לא רק רצו להימנע ממנו, אלא אמרו שזה לעולם לא יקרה, כך הכריז לברוב. לדבריו, המשא ומתן בין המשלחות הרוסית והאוקראינית היה קשה, בשל העובדה שקייב משנה את עמדתה ללא הרף. קשה להיפטר מהרושם שאוקראינה שבויה בידי עמיתיה האמריקאים, שעבורם פשוט לא מועיל שתהליך המשא ומתן יסתיים במהירות, כך אמר לברוב. הפתרון הוא לא החימוש אלא בניית השלום, כך לדברי האפיפיור פרנציסקוס שדיבר ביום רביעי שוב עם הציבור הרחב על המצב באוקראינה. שגריר אוקראינה באיטליה כינה כעת ביקור אפשרי של הארכיבישוף בקייב מסוכן מסיבות ביטחוניות. האפיפיור פרנציסקוס ביקש מהקהל להתפלל שמושלי העולם יבינו שקניית נשק וייצור נשק היא לא התשובה. הפתרון היחיד הוא לפעול יחד למען השלום. האפיפיור בן ה-85 אמר כי השנאה למלחמה ננטעה בה על ידי סבו, שלחם בקו החזית של נהר הפיאבה במלחמת העולם הראשונה וחווה באופן אישי את הרס המלחמה. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. צפויה הרבה שמש ומזג אוויר יבש ביום שישי. כפור חלש יכול להתרחש רק במקומות בודדים עם עלות השחר. נוכל להתכונן ל-16 עד 21 מעלות במהלך היום. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.